Bonsoir Montréal-Python, good evening Montreal-Python, and welcome to Montreal-Python 97. Bienvenue à Montréal-Python 97, Limousine Xérique. Et puis si vous ne vous souvenez pas ce que ça veut dire, Xeric, ça veut dire désertique, très déshydraté. Je ne sais pas ce que ça veut dire une limousine très déshydratée, mais ça m'amuse d'y penser. Donc ce soir, au programme, j'arrive au programme dans un instant, mais avant tout, je dois vous rappeler que on a un code de conduite à Montréal-Python. Le code de conduite, c'est facile. Ça dit soyez excellents les uns envers les autres. Et puis, joignez-vous à nous sur Slack si ça vous intéresse. Le lien est ici et puis le lien est aussi dans la description du vidéo sur YouTube. Et puis, vous pouvez aussi poser vos questions, vos commentaires dans les commentaires YouTube tout au long de la soirée. So first thing first, I want to remind you that at Montreal-Python, we have a code of conduct, which is very simple. It basically says, be excellent between one and another. And if you see something that doesn't seem excellent to you, well, find me. I am Yannick, or find Duc with Duc on Slack and tell us what's going on, and we're going to do our best to resolve the situation. I invite you all to join us on Slack. The link is right here on the screen, and also a clickable version of that should be in the description of that video on YouTube. You can also post your comments and reactions in the YouTube comments, and we'll be happy to share that with our presenters and join the conversation this way. Our program for tonight is going to be 3 presentations. First, Andrew is going to tell us about code generation and refactoring with LibCST. After that, Claude Coulombe is going to tell us about VIARENA, a computer vision series of classes that he put together with the Cégep Matane. And then Lindsay is going to tell us about a deep dive into computer vision. And after that, we're going to have our classic happy hour on Jitsi, where everybody joins into a video conferencing and we chat about technical or absolutely non-technical topics. Donc, notre programme ce soir, en premier, on va avoir Andrew qui va nous parler de génération de code et puis de refactoring automatique avec LibCST. Ensuite, Claude Coulombe, il va nous parler de la formation VIARENA sur la vision artificielle, une formation qu'il a mis en place en collaboration avec le Cégep de Matane, et puis qu'on va rouler avec nos soirées de programmation. La première qui arrive lundi prochain. Et puis ensuite, Lindsay va nous parler d'une mise en place de vision artificielle pour faire de la classification avec, je ne sais pas avec quelle librairie, mais elle va nous dire ça dans un instant. Et puis par la suite, on a notre classique 5 à 7 virtuel sur Jitsi où tout le monde se joint ensemble en vidéoconférence. On va chercher notre rafraîchissement favori et puis on parle de sujets parfois techniques, parfois pas techniques du tout. Nos prochains événements, on va avoir la prochaine soirée de programmation qui va couvrir Django, la programmation web, et la vision artificielle dans un des volets du cours VIARENA. C'est lundi prochain à 19h. Et puis, le mois prochain, le 21, notre dernière rencontre mensuelle de l'année, on va avoir Montréal-Python 98. On n'a pas encore de sujet confirmé pour Montréal-Python 98. Donc, si vous voulez partager avec nous vos sujets favoris sur Python, eh bien, envoyez-nous un courriel. Notre courriel est dans la description de cette vidéo sur YouTube. So, future events. Next Monday, we have our 7th programming night of the year, where we're going to cover Django, web development, and then computer vision as part of the VIARENA series of classes. And then next month, our last meeting of the year, Montreal-Python 98, and we don't have any topics confirmed for Montreal-Python 98. So if you would be interested into sharing with us what you like to do with Python, well, send us an email. Our email is in the description of this video on YouTube. And that is it for me for tonight. I'd like to thank our partner, FJNR, who is hosting our happy hour, and then Eddie, I still cannot pronounce his last name. I'm very sorry, Eddie, but I really like that picture of that blue Viper. I think it just matches our color scheme so well. And now, that being said, I'm going to invite Andrew
to join us, Andrew. Okay, let me hit the present. Let me just find. I hit present. I will share a screen. Mm-hmm. I will share that screen. Can you see it? I see your screen. Let me add it to the stream. There we go. Okay. Are we ready to go? We're ready to go. The stage is yours, Andrew. Hi, folks. My name is Andrew Francis, and this is my first talk at Montreal-Python in 4 years. It was almost to the date that I did my last talk, which was, OK, computer, renew my loans. Anyhow, the subject of this talk is renovating a fixer-upper, code generation and refactoring of LibCST. A little background. Basically, in some ways, this is the sequel to the November 2018 talk. It's where I basically renovate the code base from that time because it really hasn't changed. But first, let's talk about LibCST. What is LibCST? Well, it's basically a library for manipulating Python syntax trees. You may be saying to yourself, well, doesn't AST exist? Yeah, it does. But unlike AST or abstract syntax tree, LibCST creates a concrete syntax tree. We'll get back into that in a moment. And it's increasingly gaining popularity for automating the refactoring of large Python code bases. That's why Instagram created it, to basically refactor their own code base of about 3 million lines of Python code. Oh, crying out loud. Okay, let's start off with this very simple little example. It's a function, uses type annotations, really does nothing. Okay, the first line of code, the first line of code is the libcst parse module. What it does is it takes code, turns it into a libcst concrete syntax tree, and then it turns it back into Python code. Basically, it's round tripping. So what we're doing is we're round tripping the code, and we're asserting that the libcst code equals the code that was fed into it. In this case, it works. Then what we do is we use the old AST library. It has a function that allows you to basically take an AST tree and turn it back into Python code. We do an assert here and it fails. The two aren't the same. We dive a little deeper. We're going to use word count. Ignored. Okay, so basically what it's saying, that little fragment. Oh, yes, that's one thing that I should say about this. There are white spaces. There are extra lines and white spaces in it. You may not be able to see it. So we do a word count on that little fragment. It's got 7 lines and 141 characters. If we do WC on the output of the AST, it gives you 4 lines and 89 characters. But if we do an output on the libcst, we get the exact same thing. And so in the literature, CST talks about itself as being a lossless tree, meaning it preserves things like white spaces, comments, blank lines. AST is lossy. It throws away things like comments. It'll throw away extraneous characters and whatnot. So let's get into my motivation for writing this. Essentially, right now, I'm developing a voice app. It's the voice app that I presented 4 years ago. I'm still at it, guys. So I'm writing development tools
to speed up back-end development. I realize that I'm still although my code is superficially Python 3, you don't have a choice, but I still find that I'm living very much in a 2.x world. My code is poorly documented, and because I don't do things like type annotations, I can't take advantage of, I can't take advantage of things like MyPy. There's a whole heap of tools that I can't take advantage of. And the reason for the asterisk is that while I was writing, I guess an incentive for me to go this path was I was reading Donald Knuth's book, Literate Programming. And he has an essay just on the errors in tech. And I step back and say, well, where am I losing time writing code? A lot of things it boils down to type. And there's a few other places where I make mistakes. The other big reason for writing development tools is I find that even for the creation of a trivial feature, I find myself modifying a lot of code and writing a lot of template code. And finally, after 4 years, the program was originally a quick and dirty, and it's just this monolithic program, and I want to move away from a monolithic architecture to a more module-based. There's a number of things that are really the architecture of the backend is fairly monolithic, and I want to move away from that. And also, I want to write my own application-specific linters. So the solution to all of this is to generate the code from a specification. And as you can guess, I'm going to use LibCST is really the foundation of the low-level library for writing basically a code generator. I'm not going to get into the actual code generator itself too much because that would be just another talk. Maybe that'll be a November talk. But basically, I have a YAML file that where I have something that's akin to a functional specification for a feature. And I read this functional specification in, and it may be either altering Python code. Actually, it's altering Python code, and it's generating new Python code. Like, before I move on, the equivalent of doing hello world would take me maybe 90 minutes. By writing it up as a spec, it takes around 10 minutes to write the spec. I run it through the generator and bang. So, this is a LibCST utility. It does the equivalent of parse module, but you do this from the command line. So what we get from it is we basically get the tree. And you can see that there's a function definition, the name, the parameters. It shows the annotations, and it shows you the return value. Because the code doesn't fit, the upper level is a module. And you can see that there's this body, and the function definition is a part of the body. These things that we basically, the most important part of LibCST, we can say are modules. The module is basically the parent, and almost everything else is a node. So as we can see, LibCST gives you this tree-like structure. So in its hierarchical, so you have a thing like a body and children attributes. CST node is the superclass. And basically the subclasses cover everything in Python's grammar, plus other features like white spaces and commas. For the most part, according to the documentation, I guess the API acts like Python's abstract syntax tree and ANSOM. Since I don't really use
AST, I can't comment more on that. It's really, I live in a LibCST world. So this is a part of a method in my utility. It's called create method. And what I'm showing here is how one way of building up a program is you can call all these individual features. You know, you're instantiating the objects and you're basically building them up. So you see that at the lowest level, we have params, and we have params, and we have an annotation connected to that. We assemble those into a list of parameters. We also have this other thing called the indented body, which corresponds to the indentation in Python. And we have a function definition. And you can take a look at the parameters there. So that's one way of building up structures in LibCST. You build them up one by one. But another way of doing it is that's sort of tedious. So there's this libc. So there's another way of quickly building nodes, and it's called parse statement. For instance, if we have return response, it's going to create a return statement. You'll parse it and return it. So already we've seen libparse module. That's what we started off the talk with. Now we get to, in conjunction with module, we have these things called transformers. And we subclass the transformer. The transformer is based on a visitor pattern. And what it does is it returns a modified tree. And probably the most important part of the transformer are these two methods: visit element name, leave element name. For instance, a function, we would have a method for function defs, indentation, assignment. You name it. If it's in Python's grammar, it's got a visit method. To help do things, we have these things called matchers, and they're helper classes for comparing LibCST nodes. And again, the matchers correspond to Python grammar elements. They allow you to do complex comparisons in a relatively simple fashion. And also, they're there to avoid you writing if statements where you're using stuff like is instance. So now let's try tying all this together. So let's do a very simple example. A part of my backend is I have persistence, and I use SQL Alchemy. So what I start off with is I have this template, which is just a string. I do a little bit more magic on this, but this is the essence. That's my, I subclass the transformer. Also, I parse that template to get a alchemy module. So this is a concrete syntax tree, the module. And what happens is when I visit this module using the transformer, it will transform it and give me a new alchemy module. And this is okay. We're going to really focus on this because this is where all the magic happens.
basically, don't worry about assignment. That's where I basically have a bunch of, it's basically SQL Alchemy assignments. Then what I do is oh yes, let me explain this. So you have the original tree. However, it's immutable. So you also have this updated mode, which is a mutable version. And this is a little tricky because they don't really get into it in great detail in the documentation. But you have to do little tricks when things are immutable. There is a clone, but I've never quite figured it out right. So anyway, I'm getting the children. And then what I do is I go through all the children and I look for an indentation block because that's where I'm going to put my assignments, my statements. I clone the body. I put in new statements. It's really neat that you can just treat the code like a list. It's really nice. And then I create a new indentation block. And then I update the class with the indentation block. And that's what happens. So I've basically generated a SQL Alchemy class. So the conclusions to this talk is I'm relatively new to the world of Python syntax trees. You know, I've looked at them, never really had a reason to really explore them in detail until now. I find that LibCST, it makes it really easy to modify existing code. However, when you want to do this bottom-up approach, you have to really write your own sort of helper code to assemble stuff. But once that's done, things are fairly simple. Also, what I find is I find that the documentation at times for me is a little hard to read. So a lot of what I do is I use that libcst tool print to dump. I write a little fragment, I dump it, and I look at it, and that sort of helps me figure out how to assemble stuff. And finally, really, again, in the documentation, they really don't get into the thing about immutability that much. Anyway, thanks for your time, and these are some references. Thank you, Andrew. I'm going to bring Duke in the stream, and Duke is going to be moderating our questions for this talk. So everyone, reminder, you can ask your questions in the YouTube comments or on Slack. Tout le monde, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires YouTube. Oh, that's fine. We're going to relay the questions to you, Andrew. That's our job. We got this. Donc, tout le monde, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires YouTube ou sur Slack. Et puis, Duke va se faire un plaisir de les relayer de vive voix à Andrew. Donc, je laisse Duke modérer ses questions. Merci, Yannick. Thank you, Andrew. Je veux juste préciser aussi qu'on peut poser une question en français ou en anglais. Just remind everybody that you can ask your question in English or French. If you write it in French, I could probably understand it, but maybe it's more helpful if someone translates. Yeah. Okay. Cool. My first question is because I did not kind of refactor the code a lot. Do you have recommended for somebody like me that who do not refactor the code a lot, you know, what is your tip or your, you understand what I mean? Okay, I don't know if I could really answer that question, but okay, for this guy, the LPA, it's rather monolithic code. So a part of the first part, it's rather monolithic code that lives really it's a real shame that I did log into my other machine. It's really code that lives in it's nominally 3.0. So the first part of refactoring for me is
I have this very huge module called processor. And what I want to do is it's maybe 1,000 lines. It's ridiculously large. So a part of that is to break it into individual modules that more closely resemble a feature. And I haven't written that part yet, but I'm going to use LibCST to basically, it's right now if it's a processor if it's a method, the method will be in its own file. So I'll use LibCST to help break that apart, but keep the internal logic. So rather than me cutting and pasting, LibCST will just go and rip it apart. Okay. So yeah, basically a part of the refactoring, for me is just breaking up very large chunks of code and just modularizing them. And the other part of that is, again, because I really live in sort of a 2.x world, I want to start type annotating. And really, again, it's a shame that I didn't show the YAML file, but the YAML file has all sorts of type information in it. So that's why I can annotate, because the spec has all sorts of type info. Does that make sense? Really, yes. It's the most common reason for refactoring. Things are just very monolithic. They're very large. But because maybe I miss a bit of thing. Are you gonna write more code that use libcst? Oh yes. And then okay. And, yes. and If I gave this in November, it'd be a slightly longer talk, and I would show how it would rip apart something monolithic and really put it in its own module. That's not hard. Yeah. Okay. Cool. And maybe you can put it your code on GitHub or something like that, so we can share with our community. Chances are that's probably going to happen. Okay, what will happen? And hopefully, I'm very bad at this. Hopefully, sometime in the middle of 2003, because this is a part of a toolkit for building a voice application. So I'm going to release the code base. Okay, nice. Okay, cool. I don't see any question from the other people, so I don't know if that's a guess, good or bad thing. I hope I didn't lose folks. no, I don't think so. Because I try to keep the talk very short and not to talk too much about the voice app. Okay. Or talk about the spec itself. The talk would become very long. Okay. Yeah, maybe we can do the next not in November, maybe next year in January. Maybe you can anyway we talk later. Yes, we keep in touch. Okay. Thank you very much, Andrew. Okay. Thank you again, Andrew, and thank you, Duke. And I have to change plans a little bit. I have a good news and a bad news for everyone. And I'm gonna start with the good news is that we're gonna have one more talk that I haven't mentioned as part of the agenda, but I did mention it on Meetup. So hopefully that doesn't come out of nowhere for people. But Peter Cotton is gonna tell us about cheap AI for everyone. So we're gonna see all of those computer vision talks, and then we're going to know how to do that without breaking the bank. So we're excited about that. Unfortunately, that means that we're going to have to wait a little longer to go to the happy hour, but I think it's for a good reason. Alors, petit changement dans l'horaire pour ce soir. Bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va avoir une présentation additionnelle. Peter Cotton qui va nous parler de Cheap AI pour tout le monde. Puis il va nous raconter comment faire de l'intelligence artificielle sans hypothéquer notre maison. Malheureusement, ça veut dire qu'il va falloir attendre un petit 20 minutes de plus avant d'aller à notre 5 à 7 virtuel, mais c'est pour une bonne raison. Alors, sur ce, on passe au prochain point dans notre agenda et puis je vais inviter Claude à se joindre à nous. Allô, Claude? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Super! Bon, je vais partager mon écran. Oui.
Voilà. Vous me dites si c'est clair aussi. Oui, je vois un navigateur. Bon, excellent. C'est ça que je voulais partager. Parfait. Bon, Claude, je te passe le contrôle. Oui. Bonsoir tout le monde. Je vais vous montrer en fait un cours en fait très intéressant parce qu'il y a entre autres, c'est un cours gratuit, OK, qui porte sur les applications de la vision artificielle. En fait, ce cours-là, ça a été à l'origine, c'était une réflexion sur le meilleur domaine pour faire des applications qui soient accessibles à des PME puis à des entreprises en démarrage, là, des startups. Et puis moi, bon, je suis un spécialiste davantage du traitement de langue naturelle, mais j'avais quand même fait de la vision. Et en discutant, entre autres, avec mon ancien directeur de thèse, là, qui est bien connu, là, Yoshua Bengio, on était venu à la conclusion qu'il fallait un cours d'introduction à la vision artificielle qui soit vraiment accessible. Donc, c'est un cours où il n'y a pas de mathématiques lourdes, comme on voit souvent dans les cours d'introduction à l'IA ou à l'apprentissage automatique, le machine learning, où on fait de la descente de gradient, on voit des nablas, des dérivés partiels, tout ça. Donc, vraiment, c'est un cours pratico-pratique où on part des codes existants, des librairies, des bibliothèques de code, évidemment en Python, qui sont déjà, on part d'exemples existants, et puis on met l'accent sur les applications. C'est vraiment là l'originalité du cours, et le fait aussi que c'est un cours en français. Donc, en gros, c'est un cours qui a 9 modules, OK? Il y a 2 profils, en fait. Il y a Coureur des bois. Okay? C'est un cours qui est très, très québécois, là aussi, au niveau de ses expressions, de son contenu. Les exemples sont souvent tirés de choses qui sont locales. Et tout ça, c'est dans une idée d'appropriation. C'est pour montrer la technologie d'intelligence artificielle, particulièrement la vision. C'est des domaines où il y a énormément de talents locaux. Hein? Je parlais de Yoshua tout à l'heure, et il y en a beaucoup d'autres. Il n'est pas tout seul. Il y a une énorme équipe autour de lui. Il y a beaucoup et c'est historique aussi. Hein? L'Université McGill a produit des grands noms dans le domaine de l'intelligence artificielle, particulièrement des réseaux de neurones. Et donc, on a les coureurs des bois qui sont, je dirais, plus les entrepreneurs. Puis eux, l'objectif, c'est de faire des liens entre les connaissances acquises en vision artificielle puis les applications dans la vie réelle. Et on a évidemment les patenteux, okay, ce qui est l'équivalent québécois là, en fait, des techniciens, si on veut. Eux, leur objectif, c'est vraiment de réaliser des applications en vision artificielle à partir de l'acquisition des données, le traitement des images, la création des modèles, l'entraînement et puis l'évaluation pour finalement déployer soit sur la toile, là, un déploiement sur le web avec un serveur, ou encore sous la forme d'une application mobile. Donc, la conclusion du cours, c'est qu'on va réaliser une petite application mobile dans Android parce que c'était plus simple pour le développement avec Android, avec le Studio, Android Studio. Mais là, on part vraiment à la fin avec une petite application qui porte sur la reconnaissance des écorces d'arbres. Donc, on prend une image d'une écorce d'arbre, puis on va pouvoir l'identifier. Donc, ça, c'était un autre objectif de ce cours-là. Donc, on ne part pas les mains vides. Tous les codes, évidemment, sont sur GitHub. Donc, et tout ça, c'est en open source, c'est en libre. Donc, on peut les copier. Quelqu'un pourrait même reprendre le cours tel quel. Puis c'est l'exemple de l'application ici. Là, là, on voit, mais ce n'est pas ça qu'on en a. On voit, c'est les écorces. OK? Donc, l'application qui fonctionne. Et tous les codes sont faits dans Collab, sauf évidemment le code sur l'application mobile, lui, qui doit être fait dans l'environnement de studio Android. Donc, on a plusieurs modules. Je vais faire un tour rapide. OK? Bon, évidemment, on explique pourquoi la vision, c'est une révolution en marche. En fait, c'est qu'on a à la fois un accès aux données, OK, à cause du web. On a les algorithmes qui existent. Il y a plein de codes déjà tout faits, entre autres sur GitHub. OK? On a aussi la capacité de calcul, que ce soit en utilisant Collab ou encore, évidemment, en loin des processeurs, en fait, des processeurs graphiques, surtout des GPU sur des environnements infonuagiques dans le cloud. Donc, ça permet aujourd'hui à des PME, puis c'est facile d'avoir des images parce qu'il y en a à la fois sur Internet, mais aussi on peut aller chercher des images facilement avec les téléphones intelligents. Donc, il y a vraiment une capacité d'aller chercher des images. Et j'insiste beaucoup, moi, sur là, on va voir un exemple ici d'un produit.
c'est un robot qui va cueillir des brocolis. Okay? Ça, c'est l'ancienne méthode là, où on recueillait à la main manuellement. Et c'est la Palm Tech qui a développé ça. C'est un robot qui fait de la cueillette de brocolis. Et évidemment, c'est basé sur la vision artificielle. Bon, je vous laisse un peu admirer la bête au travail. Mais c'est une très belle application locale, en fait, de la robotique et de la vision artificielle. Donc, parce qu'évidemment, il faut cueillir les brocolis quand ils sont dans un bon état, là, qui sont mûrs, qui sont à la bonne taille pour la cueillette. Puis, il faut aller, évidemment, saisir le brocoli au bon endroit. Et la découpe, en fait, le brocoli est séparé du feuillage avec un jet d'eau à très haute. Et là, on voit un peu le fonctionnement de cette cueilleur de brocoli. Donc, c'est vraiment le genre de... Et puis, j'ai même une entrevue avec le parcours entrepreneurial, en fait, d'Éric Lapalme, où il va nous expliquer comment il en est venu à développer son... Malheureusement, Claude, je pense que ton son n'est pas partagé. On n'entend pas le son d'un côté. Même chose, ce que j'appelle le moment Eureka, c'est le moment où la personne a trouvé son idée, là, où ça venait. Donc, on a deux entrepreneurs comme ça, deux coureurs des bois qui nous parlent de leur moment Eureka, de leur parcours. Donc, ça permet d'inspirer les gens. Évidemment, on a énormément de contenu afférent. Là, je vous montre quelques applications. Dans l'élevage, on a une autre, une application modèle. C'est un système qui prédit le meilleur moment pour faire l'insémination des porcs, en fait des truies. Et puis ça c'est par la détection du comportement des truies, donc l'agitation, entre autres, des truies, donc avec un système de vision artificielle. Et on sait aussi à quel moment, et c'est vraiment critique. Puis là, on a une entrevue avec l'inventeur, si on veut, de cette technologie-là. C'est Jacqueline Labrec. C'est une firme dans la banlieue de Québec qui sont spécialisés dans les équipements pour les porcheries. Donc ça, c'est encore une application Ensuite, en pêche, en agriculture. Donc moi, c'est vraiment les secteurs, les pêches, l'aquaculture. On a une firme de Québec qui exporte dans le monde entier. C'est des applications sur les bassins pour faire de l'élevage de crevettes. Okay? En fait, c'est une application où on compte les crevettes. Entre autres, le problème, c'est de compter puis de voir l'évolution des petites crevettes à partir des œufs jusqu'à des larves et puis jusqu'à la taille adulte. Donc, c'est vraiment une application encore là de la vision artificielle. Ils ont une espèce de bac intelligent pour compter les crevettes. Ça, c'est et puis, il y a des fiches techniques où on explique qu'est-ce qu'ils ont pu faire. En fait, des fois, on a le secret, mais des fois aussi, on fait une déduction de ce qu'ils ont pu faire. Comme souvent, on n'a pas suffisamment de données. On va donc faire une augmentation de données, donc l'amplification des données. On a un certain nombre d'images, puis on va les amplifier en faisant des rotations, des translations, en mettant du flou, changeant les couleurs, etc. Donc, on peut faire de l'augmentation de données pour permettre l'entraînement des modèles de données, des modèles de réseau de neurones profonds. Donc, c'est vraiment une insistance très grande sur les applications. Ensuite de ça, le cours est quand même complet dans le sens qu'il part vraiment de l'histoire du neurone artificiel, dans lequel il y a évidemment quelques Québécois qui ont été impliqués. Donc, la fameuse règle de Hebb, qui est la règle qui dit que les neurones qui se déclenchent ensemble, c'est qu'ils vont se renforcer les uns les autres. Et ça, c'est une règle qui a été établie par un professeur de l'Université McGill. On a aussi David Hubble, qui lui a inventé, en fait, qui a fait des recherches sur le cortex visuel des chats et des humains, puis ça a amené évidemment l'invention des réseaux convolutifs. Donc, on a tout ce parcours-là qui est et les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent là-dedans. S'il y en a qui ne s'intéressent pas trop à l'histoire de l'IA, ben, ils vont sauter ces bouts-là, mais ils peuvent aller, par exemple, faire des simulations. Okay? Donc, on a les laboratoires où on va simuler le neurone artificiel. Et ça, c'est des simulateurs qui sont écrits en JavaScript. Donc, ça va rouler sur une tablette. D'ailleurs, en passant, les laboratoires sont dans Colab, et Colab, ben, ça va rouler, évidemment, à la fois sur un téléphone de dernière génération ou sur une tablette. Donc, on n'est pas limité à utiliser les ordinateurs seulement. Sauf, évidemment, pour le dernier laboratoire qui, lui, nécessite l'installation de Studio, là, de Android Studio. Donc, on a des simulations aussi au niveau du perceptron, qui est le premier algorithme, dans le fond. Je peux lancer un nouvel entraînement. Vous allez voir comment c'est simple. Donc, là, on voit vraiment
tous les poids sur les neurones. C'est un petit, évidemment, c'est le perceptron le plus simple, avec un seul neurone, mais on voit quand même qu'il y a un retour d'information, ce qu'on appelle la rétropropagation de l'erreur. Et ça, c'est le principe de base des algorithmes d'apprentissage. On voit que vraiment, c'est l'idée d'apprendre, comme les humains font, là, on apprend à partir de ses erreurs. Et donc, là, on peut faire la simulation, se rendre compte des choses. On peut évidemment changer les poids là, de notre simulateur puis regarder les résultats. Évidemment, pas en cours de route, mais au moment de l'initialisation, on peut faire les changements de poids puis regarder l'effet. Puis on a différentes fonctions qu'on appelle les fonctions de transfert, là, où en fait, ça introduit une non-linéarité dans les calculs pour le perceptron. Encore là, je reviens sur les applications. C'est extrêmement riche au niveau des applications. Donc, et là, j'ai une citation aussi qui est très intéressante de Hugo Dastou, qui est directeur général de Patates Dolbec. Il dit « Si l'intelligence artificielle est rendue dans les patates, il faut que le reste du Québec se réveille. » Donc, c'est clair que là, ici, on a un système de triage de patates, okay, qui est à base de vision artificielle. Encore là. On a les gens aussi de Vauban. Puis là, justement, une entrevue, justement, c'est l'entrevue où monsieur, en fait, Dastou parle de l'utilisation de l'IA pour le tri des patates avec la firme Vauban qui était responsable, en fait, de l'appui technique de cette technologie-là. Et puis, on a aussi la surveillance des gestions et des ruches, okay, par la firme Nectar Technologies de Montréal, avec une application mobile pour surveiller les ruches. Et même, ils vont écouter les ruches, c'est-à-dire ils vont écouter le son des ruches pour savoir avoir des informations sur la santé des abeilles. Okay? Donc, ça fait partie des choses. On a vraiment l'analyse des sols en temps réel. Encore là, c'est Chrysalabs de Montréal qui développe une solution basée sur une sonde intelligente qui est plantée dans le sol et qui va permettre de connaître, de faire une analyse du sol. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec la vision artificielle? Ben, c'est parce que l'analyse est faite à partir d'un spectrogramme. Et le spectrogramme, c'est une image qu'on va analyser avec les mêmes réseaux convolutifs qu'on a utilisés pour faire de l'analyse d'images traditionnelle. Okay? Un robot ici de désherbage, c'est le fameux robot en fait, qui s'appelle la chèvre, okay? de la firme Nexus Robotics de Brossard au Québec. Donc, c'est encore un autre exemple. Évidemment, on a des vidéos, on a le fonctionnement, on voit que c'est une petite pince ici qui va arracher les mauvaises herbes. Et donc là, évidemment, on voit les implications aussi au niveau environnemental. Donc, si on enlève les mauvaises herbes avec un robot, ce qu'on ne pourrait pas faire avec des humains, à moins d'avoir des populations là, de chômeurs, là, à plus savoir quoi faire, ce qui n'est pas le cas, évidemment, on est en manque de main-d'œuvre. Et donc, le système de vision artificielle, et ça permet aussi de réduire la quantité d'herbicides et puis de pesticides qu'on va mettre dans les champs, donc faire des opérations ciblées. On a aussi la vision artificielle utilisée en entomoculture, la culture des insectes, qui est encore une solution à long terme pour l'alimentation humaine. On parle des changements climatiques, de la crise environnementale, ça fait partie des solutions. Et encore là, on utilise la vision artificielle, okay, dans ce domaine-là. Et puis, il y a plein d'autres exemples. L'automatisation, par exemple, le désherbage de précision, okay? C'est-à-dire qu'on a des buses pour... là, on va répandre des pesticides, mais on va s'organiser pour réduire au minimum la quantité de pesticides avec un système de vision artificielle qui va détecter les endroits où on a besoin d'intervenir, puis qui va faire en fait qu'on va faire un petit jet de pesticides, mais juste sur les plants qui sont affectés, au lieu d'arroser comme ça se fait encore couramment avec un avion, bien souvent, ou encore des tracteurs, puis les gens là-dedans portent des masques parce que c'est toxique. Et donc là, vous pensez l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Donc là, déjà, c'est une amélioration par rapport aux techniques actuelles d'épandage. On a ça, c'est ce qu'on appelle le désherbage de précision. On a les fermes verticales. Les fermes verticales, on a un exemple ici de culture de fraises en serre intérieure avec un contrôle de l'atmosphère qui est basé sur l'intelligence artificielle, y compris l'éclairage. Et on a une série d'onglets puis d'hyperliens vers d'autres applications comme l'IA utilisée dans les poulaillers. Là, je vous ai montré juste la partie qui concerne les applications en agriculture et en élevage, mais il y a aussi toute une partie sur la foresterie. Il y a une partie sur l'utilisation dans les pêches et l'aquaculture. Donc, c'est vraiment complet, là. Et j'ai beaucoup insisté
Et on a des exemples aussi de l'étranger, donc des Pays-Bas, la fameuse Silicon Valley de l'agriculture européenne. Un autre élément important, c'est évidemment le moissonnage des données, puis en fait, ce que j'appelle les données au cœur des applications. Et ça fait la différence entre un cours d'IA, je dirais, académique, où on parle de jeux de données qui sont déjà tout faits, et l'IA en milieu en application dans les entreprises, où là, on est vraiment le cœur, en fait, une grande partie du temps d'ailleurs, et les gens se plaignent de ça souvent, mais on va passer plus de 80% du temps, entre 60 et 90% du temps, à nettoyer les données, recueillir des données, nettoyer les données, préparer les données pour obtenir des résultats. Et les algorithmes, en fait, c'est une partie vraiment congrue. C'est peut-être 5% de l'effort qui est mis sur les algorithmes. Le gros de l'effort, il est vraiment sur la partie recueil des données. Et c'est pour ça qu'on a un module complet là-dessus. On part du moissonnage des données sur la toile, là, puis ça a des techniques comme on a vu là, avec justement Python récemment, là, avec Python Montréal, où on va utiliser des Beautiful Soup ou encore Selenium ou Scrappy pour aller chercher des données sur Internet. Et on a aussi des capsules sur l'éthique, okay? Les aspects légaux, par exemple, du moissonnage de données, les pratiques, entre autres, dans le domaine, par exemple, de la reconnaissance de visage. Okay? Donc, on a vraiment, on est là-dessus, on est en phase avec la déclaration de Montréal sur l'IA éthique. Okay? Donc, on s'inspire beaucoup de ça pour essayer de donner à nos entrepreneurs quand même des bonnes notions d'éthique pour respecter, en fait, la vie privée et aussi éviter les biais dans les données, des choses comme ça. Je vais vous donner maintenant un exemple de laboratoire. En fait, il y a une trentaine de laboratoires. Okay? Là, c'est le laboratoire 23 qui parle de l'identification d'arbres à partir de leur écorce. Les données, elles, viennent de la faculté de foresterie de l'Université Laval. Encore là, j'ai essayé d'utiliser toujours des choses locales le plus possible. On avait un très gros jeu de données. Il y avait 23 000 images d'écorces d'arbres pris par des chercheurs de faculté de foresterie de l'Université Laval. Et j'ai récupéré ça. J'ai mis ça dans Kaggle parce que Kaggle permet, comme c'est en fait une division, ça appartient à Google, ça permet qu'il y ait un API natif qui existe entre Kaggle et Colab. Donc, on n'a pas de problème de transfert de données qu'on aurait si on avait les données locales sur notre poste et qu'on devait télécharger les données, téléverser, les données sur Colab, ce qui pourrait prendre évidemment des heures potentiellement. Et parce qu'on parle quand même de traiter des gigaoctets de données, là. Et donc là, ici, on a ce qu'on va faire. Donc, on va importer les bibliothèques Python pour l'apprentissage. On va lire le jeu de données. On va séparer le jeu de données entre les jeux de données d'entraînement, de validation, de test. On va visualiser nos données. On va préparer nos données. On va créer un modèle en utilisant l'apprentissage par transfert parce que là, on va utiliser un modèle pré-entraîné. Ça, c'est une des techniques qu'on va voir pour justement pallier le fait qu'on ne partira pas de zéro puis qu'on va... en fait, ça va nous permettre d'économiser aussi sur le temps de calcul. Donc, on va prendre un gros modèle pré-entraîné. C'est typiquement un ResNet qui a été pré-entraîné sur ImageNet, là, qui est un gros corpus de plusieurs millions de photos étiquetées. Puis, on va ajouter des données d'arbres, okay, des écorces d'arbres. Puis, on va amplifier les données encore d'écorces d'arbres pour permettre la création et l'entraînement d'un modèle. Donc, on va compiler le modèle, l'entraîner. On va l'évaluer avec des données de test. Important de savoir, puis ça, on en parle dans le cours évidemment, mais que les données de test, c'est toujours des données qui n'ont jamais été vues par le modèle, qui n'ont pas servi à son entraînement. On va afficher les courbes d'entraînement, on va voir l'erreur, l'exactitude de ces choses-là. On va afficher des matrices de confusion qui nous permettent de voir les bonnes classifications versus les erreurs. On va afficher aussi des rapports sur le résultat. On va sauvegarder éventuellement notre modèle pour pouvoir l'utiliser après ça pour notre serveur là, qui va servir les modèles pré-entraînés ou encore qui va servir dans le cadre de notre application mobile. Okay? Donc, on va devoir télécharger sur le poste de travail parce que plus tard, on va devoir intégrer ça à une coquille dans Android. Okay? Là, on va regarder le code en tant que tel. En fait, ce n'est pas des exercices de code. Tout le code est fourni et fonctionne. Okay? Donc, il n'y a pas il manque une partie de code puis vous devez le faire. Moi, je parle de l'idée qu'on est dans une situation comme en emploi. On a accès à GitHub, on a accès au web, on a toutes les ressources. Évidemment, quand je m'inspire de quelque chose, je cite. J'utilise évidemment beaucoup des tutoriels de TensorFlow, mais c'est vraiment un montage. Je prends plusieurs sources, des codes que j'ai écrits moi-même et tout, des trucs qui viennent de François Chollet, l'inventeur de Keras, et je rassemble ça pour faire un exercice qui est
en fait, qui est cohérent. Donc, ici, par exemple, on va faire toute je prends le temps de faire vraiment, de mettre des germes aléatoires là, pour pouvoir reproduire les résultats, ce que très peu d'exercices vont faire. Mais moi, je le fais parce que quand tu fais ça en entreprise, c'est important de pouvoir reproduire tes résultats. L'acquisition des données. Là, ici, on montre comment on va s'enregistrer. Il faut être membre de Kaggle, mais comme on a un compte Google Gmail, on peut facilement devenir membre de Kaggle. On va aller chercher les données sur le site où j'ai déposé les données d'écorce d'arbre. Encore là, j'explique chaque étape. Comme il y a évidemment, il y a un token, là, il y a une clé privée pour chaque utilisateur de Kaggle qu'on va utiliser pour aller chercher les données en question. Et puis, une fois qu'on a les données, on va les répartir entre les données d'entraînement et les données de validation. On va visualiser nos données. Ici, on va voir quelques échantillons. Ici, ça nous donne une idée des écorces. Là. Évidemment, il y a différentes souches. On a des tuyas, là, ce qu'on appelle des cèdres. On a évidemment des érables, des sapins, etc. Donc, on a en tout une vingtaine d'arbres qui sont distingués par l'application Ecorsia. Là, on va faire des flux, on va créer des flux pour nourrir notre algorithme pour l'entraînement. OK? On va faire de l'amplification de données, c'est-à-dire qu'on va prendre les données et on va faire des rotations, des images là, inversées ou ce qu'on appelle des flips là, en anglais, des réflexions. Et puis, sur des images pour augmenter le jeu de données, on va normaliser nos données. Ensuite, de ça, on peut visualiser, on a ici des échantillons de données qui ont été retravaillés là, avec l'amplification de données. Et puis, on va faire la normalisation des données, puis l'entraînement, proprement dit. Là, j'ai lancé ça un petit peu avant. Je suis allé chercher, évidemment, pour mon entraînement, je suis allé chercher un modèle préentraîné. OK? Je vais montrer ici, c'est ici. Là. Je vais chercher un modèle sur Google API qui est un modèle Inception, okay, qui est déjà préentraîné sur ImageNet. Et puis, là, on montre l'architecture du modèle préentraîné. On montre aussi comment est-ce qu'on fait le travail pour enlever les couches de sortie. Donc, on va enlever les couches de sortie du modèle préentraîné, puis on va remplacer ça par des nouvelles couches de sortie. Ici, c'est ce qu'on fait. Ici, on crée le modèle. Il y a plein de commentaires détaillés sur, par exemple, où on met le nombre de classes, etc., le nombre de couches. En fait, ce qu'on va voir, c'est qu'un perceptron en sortie, mais qu'à la base, il y a des réseaux convolutifs qui finissent en fait par un classificateur à base de perceptrons. Là, je sais que j'arrive avec des termes un peu compliqués, mais c'est tout expliqué dans le cours, évidemment. Et puis tout ça, ça aboutit, dans le fond, à la compilation puis à l'exécution. Là, il est encore en train de s'exécuter. C'est comme le gars des vues, là, on est à l'époque, la l'itération 39 sur 40, là, donc on est à veille d'avoir les résultats parce que j'ai lancé mon collab avant la séance de ce soir. Donc, on devrait pouvoir voir les résultats tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant le fameux labo que j'appelle facultatif parce qu'il ne se fait pas dans le collab, c'est l'application mobile Ecorsia. Encore là, on voit une image d'Ecorsia avec au centre l'image de l'écorce qui a été captée par la caméra de votre téléphone. Là, c'est un frame d'Amérique à 36,3 %. Il donne comme deuxième choix un érable à sucre ou un orme d'Amérique. Encore là, on donne tout le détail. Comment installer Android Studio, comment aller télécharger, comment configurer le projet. On explique, en fait, c'est toutes des petites saisies d'écran avec des... en fait, c'est très long. C'est surtout moi qui a fait beaucoup de travail pour préparer ça. Mais là, j'explique les endroits où il faut changer le code pour... là, ça, c'est pas en Python, là, c'est en Kotlin et en Java. Mais bon, on se bouche le nez et on le fait. Et donc, vraiment, là, on a tout le projet dans le détail avec toutes les étapes pour créer l'application. Et puis, si on ne réussit pas à le faire, on peut toujours aller sur le site GitHub puis télécharger l'application qui a été compilée, qui suffit tout simplement de mettre sur son téléphone. OK? Donc, ça donne une idée du travail. Puis là, ici, on a des exemples là, de l'exécution des Corsia. On a ici un boulot à papier. On voit ici un érable rouge, un hêtre, une épinette noire, donc, etc., qui ont été reconnus, évidemment, pour le système. Et on peut faire la même chose aussi dans un autre module où on va déployer ces modèles-là, non pas sur un téléphone, mais sur une application web où on va télécharger une photo puis qu'on va pouvoir avoir des résultats. Et pour terminer, je dirais qu'on met en garde aussi contre le fait que ce n'est pas magique, l'intelligence artificielle, la vision artificielle. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle un cycle. Ça, c'est la fameuse courbe qu'on appelle l'évolution des attentes en technologie là, de la firme Gartner,
où on part avec une nouvelle technologie. Là, on pourrait dire ça, c'est autour des années 2012-2013, l'arrivée sur le marché de l'apprentissage profond en vision artificielle, puis la démonstration qui a été faite dans le concours, justement, ImageNet, qui était une compétition en différentes équipes en vision artificielle. Et là, les gens de Toronto, avec Hinton en tête, sont arrivés avec un système à base de réseau convolutif qui a battu tout le monde par une marge importante. Je pense que c'était de l'ordre de 10 à 15 %. Évidemment, ça, avec les journalistes, avec les réseaux sociaux, ça suscite des attentes exagérées. Là. En fait, on pense que l'intelligence artificielle, ça va faire tout, y compris le café et la téléportation. Et puis là, évidemment, comme on a eu des attentes exagérées, bien là, on a un creux de désillusion. Évidemment, la courbe peut varier. La forme de cette courbe-là, ce n'est pas une loi de la nature. Là. C'est une observation que les gens de Gartner ont fait. Donc, ça va vers une désillusion. Puis après, ça remonte parce que là, les vrais usages se font sentir, se révèlent. Et là, on va utiliser. Mais évidemment, on n'est pas au niveau des attentes exagérées. On est sur un plateau qu'on appelle le plateau de la productivité. Puis on parle évidemment de l'éthique, de l'impact, par exemple, environnemental des gros modèles préentraînés, de faire attention aussi à l'éco-blanchiment puis au solutionnisme numérique. Ce n'est pas parce qu'on a de l'IA qu'on peut tout résoudre, en fait, qu'on va résoudre tous les problèmes de la planète, puis qu'en plus, ces technologies-là sont quand même avares ou consommatrices d'énergie et de ressources, comme on parle des téléphones. Si on ne les recycle pas, on a des terres rares, on a plein de métaux qui sont perdus, là. Et donc, il faut penser, il faut avoir une balance, puis regarder les impacts aussi de nos technologies. Et puis, on a évidemment des discussions qui sont faites à l'intérieur du cours. Donc, ça vous donne une idée du cours. Ce que je ferais, c'est que ceux que ça intéresse, puis là, je n'ai pas montré tous les trucs un peu plus techniques où on parle des réseaux, on parle du neurone jusqu'au réseau de neurones profonds, mais ça vous donne une idée de l'envergure puis du type de cours que représente VIARENA. Je vous invite à aller vous inscrire, c'est gratuit. Si vous n'aimez pas, vous persistez pas. Par contre, c'est ce soir, le dernier soir pour s'inscrire avant l'an prochain. Il y aura probablement une nouvelle session de cours en janvier. Et pour le moment, ça s'arrête ce soir à 11 h pour les inscriptions. Et vous avez jusqu'au 21 novembre pour terminer le cours. Est-ce que ça fait le tour? J'ai parlé beaucoup, là, mais est-ce que les gens m'ont compris, puis est-ce que les gens sont intéressés? Merci beaucoup, Claude. Je pense que comme on a un horaire un petit peu chargé, là, on va peut-être sauter la période de questions, mais je pense que tu restes avec nous pour le 5 à 7 juste après les présentations techniques. Pardon? On va avoir le 5 à 7 virtuel après nos deux autres présentations. Donc, je pense qu'on va inviter les gens à se joindre à nous au 5 à 7 s'ils ont plus de questions. Et puis, je sais que tu es sur Slack, que tu suis ça avec un œil de lynx. Donc, si les gens ont plus de questions, ils peuvent les taper sur Slack. Et puis, Claude suit les commentaires sur Slack. Et puis, sinon, on va se retrouver au 5 à 7 virtuel. Merci beaucoup, Claude. C'était une super présentation. Puis on a bien hâte là, de s'amuser avec ces technologies-là dans le cadre de nos soirées de programmation. Merci. Au revoir. À tout à l'heure. Merci. And our next presenter is Lindsay. And Lindsay is going to do a deep dive on a computer vision problem to make a classifier. So something very similar to what Claude described. Claude went really fast and hopefully Lindsay will be able to focus on just that part and slow down, and so we can see how that works. Lindsay, I see your slides here, and we're in the middle of a quiz, hopefully. I think so. Yes. Yeah. Excellent. The stage is yours. Thank you. All right. Thank you. Hello. Before we begin, I've put up on the screen a couple quiz questions for you. I want you to take a minute and look at those. If you think you know the answer, feel free to write it down or remember it. Put it in the YouTube chat if you want. And after a minute or two, we'll go over each of these questions together. So go ahead.
Okay. No worries if you haven't had a chance to finish looking at those. We'll go over them together. Looking at the one on the left, it starts out with a function called Yoda, and that takes in 3 variables and returns those same 3 variables in a different order. Below that, there's a print statement that calls that Yoda function. It's passing in 3 strings. Those strings right here are Python is fun. It's going to join what's returned with spaces, and it's going to tack an exclamation point on the end. You can double check that the Yoda function returns fun Python is, like you see in the first answer. In the second quiz question, we have a list. It's being assigned Beetle and Eggman in that list. And what you can see below that is a while loop. It's going to take keyboard input, and it's going to assign that input to the variable user. I don't know if you can see that right there. And what it's going to do is it's going to check to see if that input is in our users list. So maybe it's trying to see if you have, if you're requesting a username that's already taken or in use. If it's already in that list, it's going to print in use, and it's going to prompt for another input. What we've set up here is that we're actually going to input walrus, and that's not in the list. So it's going to jump out of the while loop, and it's going to print I am the walrus. Okay, so now that we've warmed up a little bit, I'll introduce myself. Hello, Montreal. I'm Lindsay Martin. It is good to be here. I have about 5 years of experience in Python and machine learning, actually a little bit more than that now. A few years ago, I did the Microsoft Professional Program in Artificial Intelligence and Deep Learning. My undergraduate degree is from the University of Washington in Computer Science, and I am currently doing my graduate work at Colorado State University Global in Artificial Intelligence and Machine Learning. A little while ago, I started doing some of these quiz questions like you just saw online and posting them for fun, and they became surprisingly popular. And that's how Duke and I connected, and he invited me to be here with you all today. So what we're going to go over, it's a little, actually, I asked Duke, I said, should it be high level, technical? And he said it could be whatever. I think you've had a lot of technical talks lately, so this one's going to be a little bit more high level, a little bit of everything, and hopefully it'll hit people at their different levels of Python knowledge as well. Together, we're going to look at some cool Python tricks like we just saw, a little bit about how to become an expert in the space, some interview tips, and we're going to do a mini technical deep dive into it's code that does vision recognition for Halloween candy. So it's going to be a Halloween candy classifier because it's October. So let's dive in. Python is a pretty fun language. Y'all already know that. And it makes it really simple sometimes to do some things. For example, if you want to swap 2 variables, you've got the option to use a temporary variable, which is pretty typical. That C in that first example there is temporary variable. You could also, if you don't want to use a temporary variable, you can do some kind of tricky math and can make for some messy code, but it works. You can do some bitwise operations, or in Python, it makes it really easy. You can just do A comma B equals B comma A. So clean, fun. I'm not going to put you on the spot again for this one. We are going to go ahead and give you the answer, but we'll go through it together. That first line, you can see it's doing A comma B equals 10,000 comma 3. So you can actually take 2 values and assign them to 2 variables in one line. We'll have a little disclaimer on the next slide about whether or not you should do things like that. The line after that is a print statement. It has an F string in it. F strings are a lot of fun. If you don't know about them, you should look them up. You can do a lot of stuff with them. Here, it's going to just print out that $sign as is. In the curly brackets, that's going to be evaluated. So A divided by B is going to be 10,000 divided by 3, which is 3,333.3333 repeating. After the colon, right here, you can see that we have a comma and a 0.2f. The comma is asked for it to be comma separated, and the 0.2f is going to ask for it to truncate it 2 decimal places. So you see in that first answer, we do have the 2 decimal points truncated, we have the comma, and we have the $sign. And here's that disclaimer that I mentioned. Tricks like these help you to debug and read other people's code. They can really help you understand how things work under the hood.
but they are not always the best to use in practice. Sometimes they're great. Sometimes they make for really messy or condensed code. Remember to always keep your code Pythonic. What does that mean? If you've never done so, you can import this and read The Zen of Python by Tim Peters. It talks about having clear and readable code. I will let you read that on your own time. It's a good read. All right, a few more Python tips and tricks on the next 2 slides. I'm going to let you take a look at these for just a minute, and then we'll go over them. So the example on the left there is an example of understanding how Python works under the hood. You have an X on the first line, and then you have an X that's in the for loop. The big question is the X in the for loop local only to the for loop, or is it the same X as is on the first line? So first you have X equals 32, and then you have that for loop. And the answer in Python is it's going to be the same X throughout. So it's going to jump in the for loop, and X is going to immediately become 1 because that's the first thing in the list. It's going to plus equals 40, so it'll be 41. Then it'll be 2, the next element in that list, then 42. And finally, it will print out that 42. So in the upper right, you see a big number. You see 1 billion, and it's got some underscores under it. This is just a handy little tip that you can use. It makes it a lot more readable for you and whoever's reading your code to use those underscores on big numbers, and Python will treat it just the same as it would as if it didn't have the underscores. And the last one on the screen there down below, answer equals 442, RIP Douglas Adams. In this F string, we are going to do a neat trick that's new to Python, I believe 3.8, one of my favorites. In the curly braces, we put answer equals. And what's going to do is it's going to print out the variable name, which is answer. It's going to print out the equal sign, and it's going to print out 42. And this is super handy if you're debugging. So here is our last page of cool Python tips. I will not go into depth on these. If you don't know maps, stars, and comprehensions, you are going to see them a lot in Python. And I suggest definitely digging into all of those. So we'll start with stars. Obviously, you can use stars for multiplication. In the top over here, you'll see it generally used as an exponent. But what you might not know is it has a couple more uses in Python. So nums is a list, and we are going to assign nums to A, B, and star C. A is going to get the first element in that nums list. B is going to get the second. And star C means that C is going to get all the remaining elements in that list. And you see that printed out on that third line there. On the right, we have a generator comprehension, similar to a list comprehension, which you might see all the time. There's also dictionary comprehensions and set comprehensions. Comprehensions are all over Python. I'm sure you've ran into them already. If you haven't, you will. Generator, we won't go into depth about what that is, but it can basically return one thing at a time if you need for it to in Python. In here, we have it generating the values -5, -4, -3, -2, and -1. It's going to be the range from -5 to 0, but it's not going to include that 0. Below that, you have a print statement, and it's calling the map function. Map will map some other function. In this case, we're doing absolute value onto your values in that generator. So it's going to take the absolute value function right there, and it's going to put them on all those negative values that we just had in that generator. So all that negative values will become 5, 4, 3, 2, 1. And then the other use you might not know for star is right there. And it's going to do some unpacking. And what that means is it's going to take all those values in that generator. It's going to unpack them and pass them into the print statement as separate arguments. And so what print does by default with the separate arguments is it spaces them out with a space in between them. So that's why you have the right answer as this one right here. Okay, so by far the question I get asked the most often is, how do I get good at this stuff? And I have a little
suggested roadmap for you. You might have your own system, and that is great. And maybe a few of these suggestions will be helpful anyway on top of that system that's great for you. I suggest the code method: connect, organize, dive in, and expertise. First, connect. You're already doing this. You are already here. You're on it. So I won't spend too much time on this one. Super valuable. You're going to want to do this throughout your career, but begin early. It can be virtual. It can be in person. There are all sorts of tools for it. It's important. The next one is organize. And this is where you're going to want to know what works well for you. Do you work better with time blocks? Maybe the Pomodoro technique. Do you work better buddying up with Tim Urban's Procrastination Monster, which is a hilarious TED Talk if you haven't seen it? Highly recommend it. There's a lot of different approaches. What I suggest is something like this. You might have heard of atomic habits, where you do small amounts of things each day that add up to some pretty solid knowledge in something. I suggest using tools like LeetCode. Maybe you need to brush up on some other fundamentals like statistics for small amounts of time each day. And then spend a bigger chunk of time on some technical deep dives, hands-on tutorials and such. And then I would spend an hour or two, depending on the amount of time that you have available, putting context around what you're learning in this space. That might include podcasts, conference talks, cutting-edge research papers, etc. Lastly, a habit of recall, like summarizing what you've learned, quizzing yourself, that really helps to solidify that new knowledge. So what does that diving in part look like? That's the kind of more technical, larger chunk of your day. That's going to include books, courses, video lectures, tutorials, quizzes, projects, lots of different things for different learning styles. Send me a message for a list of recommendations, especially if you are interested in the machine learning space. Okay, this is a note about the zone. This plan we just went through is great at keeping you on track and learning, but if you find yourself excited about a particular project that you're super interested in and you want to go further with it, feel free to abandon the plan for a little while. Sometimes the best learning happens when you're voraciously looking for answers to problems that you're trying to solve on your own, not that somebody told you to go solve. When things slow down or you're getting lost in the weeds, jump back into the plan again. And sometimes all of this can be incredibly overwhelming. The more you know that you don't know. For me, it was kind of like, wow, machine learning is cool. Deep learning is cool. NLP and reinforcement learning are totally new ball games. I need to buff up on my statistics, my matrix algebra, my calculus. And with all the new tools available in that space, it can be a lot to take in. So what can you do? Well, really what you need to do, unless you're working for a small startup where you need a little knowledge in everything, is you need to specialize. You need to pick a path. What does that look like? How do you pick a path? What interested you when you were diving in? Maybe reinforcement was really interesting to you when you were learning, but you chatted with folks in that network, that very valuable connections piece. And it sounds like there's not a lot of jobs in that space yet. Maybe there will be down the road, but not right now. And that's really good to know. Find something that's interesting and in demand. Take a look at the job postings that you're targeting. What skills do you lack? What expertise is still needed? And in my past life, many moons ago, I was a technical recruiter. So I have just a few tips for you in that space. Big question is, how do I get a job in a space that requires experience without having experience? Remember, projects count. If you do a project, say, improving the fairness of candidate sourcing, for example, and a company is looking for that kind of expertise, they will be very interested in that project, even if it was not with a particular company. So do some projects on your own time, by yourself or with another group, and also know your worth. What is an appropriate salary for a certain job at a certain level in a given location, know the demand for your skill set, and know your stuff. Anything on your resume, you should be able to speak to in depth. Okay, as I promised, we are going to do a mini technical deep dive with Candy Classifier.
My daughter and I put this together, this little demo last year for her high school's machine learning club. She is the vice president of her machine learning club, and I'm a very proud mama. And here's the steps that this code is going to go through. You're going to import the packages. You're going to get the data. That's the candy images. You're going to set your global variables. We're going to do our train and test split. We're going to make our model, train our model, test our model, and we'll test on a single image to see how it does. And we are going to go just quickly, very high level through this. I'm going to put a link to the Google Colab code at the end, and you can go there and use it on your own time, go in depth. Feel free to message me with questions about it. But first, we are going to import all the things. Then you're going to download your data. That can be from anywhere. For us, we have it on GitHub. It's going to be your candy images and their labels. We're going to bring it into Google Colab and unzip it. And then we're going to set our global variables. So we have 5 classes here. Those are Kit Kat, Reese's, Smarties, Tootsies, and Werthers. Our images are going to be 64 by 64 pixels, and channels equals 3 just means that it's a color image, and that's our RGB values. Then we're just going to display a few of those images, make sure that our data is not corrupted, make sure that it's candy images, not cats and dogs. And then we're going to split all of those images into train and test. Little note, I highly recommend doing train validation test splits for anything that is of any size whatsoever, bigger than a tiny little demo like this. It is possible to overfit on your test set. And then we're going to make our model. So you do not need to reinvent the wheel when it comes to vision recognition. There is a lot of different model choices out there in PyTorch or TensorFlow Keras. I put a few of those choices up at the top there for you to play with. For this one, we're going to use VGG16. It's pretty robust and works pretty well for stuff like this. And already in just a few slides, our model is learning. It's going to go through 32 epochs of trying to figure out what a Tootsie is versus a Werther's versus a Kit Kat. And then we're going to evaluate how well it did on that test set. So you can see there that it's like a 93.8% accuracy. Not bad for just a few hundred images and a little demo put together. This is just some code to test for a single image. So we want it to be in the same format as it was going into our model, and this helps us format it that way. And this will just grab a couple images from GitHub for us to test on. These are images that it's never seen before. Those are the images there. And you can see that when we ask for it to predict on those images, it predicts Reese's, Kit Kat, and Reese's, which looks right to me. Here's the code link. I'll put this up on the last slide as well, so you can take a picture of it there if you want to use it or dive in further with that code. And one last little note on ethics. Just because you can doesn't mean that you always should. Don't get me wrong, there are a lot of awesome things that you can do in this space, very impactful. That is why I'm here. I'm so excited about the potential for all of these tools that we have. But there are some things that you can do that are not so awesome. So please use your skills in Python, machine learning, and or AI responsibly. And that's all I have for you today. I have the candy code link there for you, and feel free to connect with me on LinkedIn. Love to connect with y'all. Take any questions if you have them. Thank you so much, Lindsay. I'm going to bring back Duke to moderate a very brief period of question. Go for it, Duke. Okay, thank you, Lindsay. I have a lot of questions, but you already answer a lot of my question. So you prefer people to connect with you on LinkedIn? And Sure. Okay, cool. So yeah, I think President Martin, because I will send you a lot of questions, but I know you're short on time too, so yeah. So but I invite everybody to connect to Lindsay by LinkedIn and ask her whatever you want. Great. And thank you for your pretty nice advice. Thanks for having me. Thank you again, Lindsay. Thank you, Duke. And
now we're going to bring in Peter to talk about machine learning, cheap machine learning for all. Hello, Peter. Hello, everyone. Thanks for inviting me to this meetup. And I do realize that happy hour is presumably supposed to start already. Yeah. So I think we're going to resolve that by advising people to grab their drink if you really need one right now. But we're getting there very soon. Actually, I have my friend's wine right here. This is, you're giving us the example. Yes, leading us by example. Thank you. And I let you. Also, I'm going to show you. I'll show you what type of AI you can do while you're drunk because it's so easy. And, perfect. We all need that sometimes. I let you lead it from here. Let me kick it off. How's that? You see my slides okay? So yeah, thanks for having me. So briefly, I'll just talk about my experiences, a very short biography, and why this led me to create MicroPrediction, which is my open source passion project that I invite you to play with. The long story version of this talk is a new book coming out, I think November 8th, published by MIT Press, which is sort of a book-length essay on the power of markets if they're made easier to use. So briefly, I started my career as a mathematician. I worked on Wall Street and helped create disasters there. I was an entrepreneur briefly for 6 years. I built a data company. I went back to JP Morgan and I helped optimize their flow trading of bonds and credit default swaps, so algorithmic trading. And I currently work for a hedge fund, which manages about $20 billion, so a long-only equity hedge fund. So that's me. However, my most relevant background for this talk doesn't even appear on my resume or on LinkedIn. And that is my history as a semi-professional gambler. And I worked for a guy who made his living betting on pari-mutuals. And maybe I don't have to explain that because the pari-mutual is a market clearing mechanism. It's a French invention, actually, for settling bets on cockfighting, and has an amazing Australian implementation in 1913 by an engineer named George Julius, which is kind of the unsung history of computing. So I invite you to go down that rabbit hole if you're interested. What I'm going to show you is sort of a continuous generalization of the pari-mutual. Anyway, don't want to keep you from your drink. So what have I learned in my sort of 20 years as a kind of front office quant? Not much. I've really only learned that markets are better than models at predicting things. And again, I probably can't convince you in 60 seconds if you're not already convinced. There's a lot been written on the topic going back to Hayek in 1945 and all the economists who've opined on the topic since. Markets are a model of sorts. They're just one that anyone can improve without asking for permission. And so that's why they tend to work well. Question is, can we make markets as simple to use as models? So, instead of pip installing sklearn, yada, 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 import pandas, you could actually just import a market, start a market yourself with a few lines of code. If you could do that, then you might be able to change the way we think about AI. That's the idea. Now, again, if you don't believe me, you could try running this bash script. You can find this, by the way, I don't have the dexterity to share it in the chat. But if you Google MicroPrediction and you find the MicroPrediction homepage, and then you click on Setup or the docs and then Setup, you'll find this little bash script you can run. And if you run it right now, you'll actually be participating in a market, a little bit like an options market. And what you'll be doing is you'll be adding prediction power to what you see here, which is a very simple, I call it a community micro-prediction API. It exists so that anybody who wants a prediction of any live source of data can receive it without doing anything. And of course, for that to be effective, you need to have some sort of market mechanism sorting the good from the bad, and you have to have people contributing models on the other side of it. So that's what you'd be doing. So you think of this as a sort of micro-prediction oracle, if you will,
an imperfect oracle, but the best thing you can find. It's a sort of mysterious gateway to a seething swarm of algorithms and data written in Python, Julia, TypeScript, R, etc., authored by anyone at all, potentially finding any data that they can see in the universe, and delivering it all back to you in the form of predictions of the things you care about. So this is completely turnkey prediction of anything at all in theory. Of course, it would be more effective if the world was full of these oracles and the algorithms who inhabited them talked to each other. This is a slightly better, perhaps, artist's impression of a micro-prediction oracle. It is simply a place where you send your data stream and you sort of go fishing for the relevant algorithms, and they come to you rather than the other way around. And how easy is this to use? Well, I try to make it as easy as possible. Let me walk through an example here. I call this one the 10-minute data science project. And I guess the premise is that you work, I don't know, for NOAA, and you've been charged with predicting, building a predictive model for the height of water on Earth somewhere. And of course, you could go down a whole rabbit hole and start reading literature, and you could hold meetings to discuss this and so forth. But this piece of code is intended to illustrate that you could actually start and finish your project in 10 minutes, or perhaps kind of do it on the slide during the first meeting to discuss that particular project. And all you have to do is import micro prediction. In this case, I'm actually importing a micro writer. You need to instantiate the micro writer with the right key. Since we're short on time, I won't go into how you generate a right key, but you can do that yourself by sort of solving a hash function. Now, we come down to definition water height. This is just a function that, with no arguments, that returns a floating point number. It happens to kind of demangle some terrible source of data in some weird format supplied by NOAA, but it returns a number, and that number is the height of water somewhere on planet Earth. That is the thing we want to predict. How do we predict it? Very simple. We have this little script called poll for an hour, let's say, and every 15 minutes, it's going to set a value. And what it's doing here is it's sending the value of water on planet Earth into the magical prediction oracle that I have supplied for you. It's open source. You can set your own up, by the way. And that's all you do. And then you just, run this script. Maybe you run the script on an hourly cron job. And you run it and you come back in a day or a week or a month or a year. And that's it. I'll get into what you receive back momentarily, but how does this work? Well, this works because anybody can supply predictive power. And one way they can do it, not the only way, is they can import microcrawler from the microprediction library. They can instantiate a microcrawler, and then they just run it. And this crawler will look at all the streams that are being sent to this oracle by anyone who cares or wants something predicted and start predicting it. Now, of course, that default script you're running is only going to be as good as the algorithm, just sort of the default, but I'll get into how you can change it. And what it's going to do is it's going to look at all the different streams that are being, that people want, predicted. For example, it will look at the, traffic in the New York area, or wind speed in Seattle, or perhaps it will look at, I don't know, the changes in price of Bitcoin or something. It will send 225 guesses of the next data point that's going to arrive after a fixed horizon has expired. So it's not a point estimate. It's an attempt to provide a distributional estimate, and this is supposed to be a proof without words of why you would want to do that. Point estimates are kind of useless. And this is kind of the mechanics of the system. But the way it works is that when the data point arrives, the truth, we simply look back in time at who had made predictions, and we see how many people had their guesses close. And based on whether you're close or not, or the number of guesses you have close, you get an uptick in credits, or otherwise you lose. So it's a simple market mechanism under the hood, which I don't have time to go into
detail of. But the point is that your crawler, as I call it, can just start predicting as many different things as it wants. And if you run that bash script that I gave you, you can just cut and paste a key. It will spit out into microprediction.org, and you'll get a dashboard like this showing you how your predictions are going. So that's all it is. It's free, short horizon forecasting of any live quantity up to an hour in advance. It's good for some things and not so good for other ones. You can't use it to predict the winner of the next election, or for long-term forecasts of things, obviously, because we can't autonomously determine if a prediction is good or not. But for fast-moving operational problems, it's essentially free intelligence. Again, I've provided a lot of other things in the library that can help you with abstractions of things to help shove your favorite model into it, into these crawlers, and help predict things. I won't go into that. There are lots of examples, but here's a really simple example. You could subclass the crawler I've provided you, and you could just change this one method that takes lagged values of a time series and produces predictions. And then you could just run it. And so any prediction model you want, you could just insert into this network, and it could run around and find things to predict, and hopefully it'll be good at something. So that's basically it. However, what you do with this is kind of up to you. You can use your imagination, because the thing you send to this oracle could be all sorts of things. It could be a value function in a reinforcement learning problem. It could be, you could just be sort of an imperfect source of data, and you want people to find the real thing. There's all sorts of things that the crawlers, as we call them on the other side, could do. They can bring you data. They can exploit all sorts of models you've never heard of. They can create subtasks for themselves and so forth, do all sorts of clever things. So obviously, you can predict absolute values through this self-service API, which of course is free. You can predict the absolute traffic speed, and you'll get a distributional estimate of it. You can predict changes in values, which sometimes is more helpful. You can actually take data and squish it from 2 dimensions down to 1 and get estimates of copulars. Bivariate or trivariate. I've got examples of doing that. You can create surrogate models. So you could send fake data in. This is simulated epidemic data from an agent model I sent into it. Yeah, so that's it. I won't maybe go into details, because it's in the docs about how you can change your algorithm if you want to participate on that side of the network. Instead, I'd simply invite you to poke around and play with it, and I'll very quickly show you the live application. If we have another minute. Let's see. So here's the live application. This is the view you would get if you decided to donate your open source algorithm, or closed source for that matter, to the world. And you can see that here, my algorithm is trying to predict all sorts of different things. This is a very strange looking time series, isn't it, with lots of zeros. This is the sort of community distribution function that's being produced by all of these algorithms here over on the left, who are all competing. Booz Leach is the best algorithm, and so forth. And they make predictions at different horizons, as you can see, and so it goes. If you poke around the list of streams here, you can see all the random things that people are trying to use this mechanism to predict. Things from financial things. This is actually an interesting time series. What's that? That's not working very well. Time series come and go all the time, and some are more interesting than others. This is the wait time at an emergency room, for instance, that's being predicted by this sort of swarm of algorithms that's made available to you.
So that's it. That's the project. One has to. It's all open source. It's possible for anyone to stand up their own version of this, or they can just use the one that I and my company sort of graciously maintain. The hope is that this grows over time and becomes a kind of a prediction network or a prediction web, if you will. And there's obvious sort of platform feedback effects that could occur if everybody starts disentangling the actual prediction logic from the rest of the application logic that they use in their quote AI applications. Yeah, so that's it from me. I open it up to questions. And, Thank you. I'm going to bring back Duke to moderate our question. So what would be the best place to contact you if people have questions after this talk? Yeah, actually, LinkedIn is pretty good. I'll just drop my I'll drop my link in the chat. Another good way, honestly, is just to Google for micro prediction. Mhm. And if you do that, you'll find the site, you'll find me, you'll find the book, you'll find my LinkedIn profile, contact details. We have a Slack channel, actually. There's about 1,000 people on our Slack channel. So if you just want to talk to time series folks as well, you're welcome to join us. Okay, and I guess you have also the GitHub repo for your code? Which surprisingly is called micro prediction at GitHub. Okay, cool. I will send the, if you don't mind, I will send your GitHub repo to our community. Perfect. Yeah. Okay, cool. Thank you. Yeah, I don't have any question, Yannick. I think we can close this one out because it's a bit late. So yes, unfortunately, Peter, we are getting at the time of the day where our crowd is possibly getting thirsty. You're ahead of us. Hopefully, you will join us for that happy hour, and we now know how to reach you after the talk if you need to leave early for the happy hour. Thank you again, Peter. And now, the moment that you've all been waiting for, the happy hour. How to get there? Like this. I posted the link here. It's like right there on the screen. It's also clickable. It should be in the YouTube, the description of this event on YouTube. Alors, le moment que vous attendez tous, le 5 à 7 virtuel. Il y a un lien ici et c'est aussi un lien cliquable dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, on vous y attend. Allez-vous chercher un rafraîchissement aussi comment on dit ça? Diversifiant? Non, divertissant que vous le souhaitez. Et puis, on vous voit lundi prochain pour la soirée de programmation et le mois prochain pour Montréal-Python 98, notre dernière rencontre mensuelle de l'année. C'est bon. OK. Bonne soirée tout le monde. Ouais, bye bye.